The Luos in Uganda are gathering, just like we are doing here, to think about where we are coming from, where we are, and where we are going. We thank you for consistently marking this day with us. You are with us for the 4th Piny Luo in Siaya, and you are with us here for the 5th Piny Luo in our beloved county of Migori, where Mama Dr. Betty Ida was born, or is basically was a resident, or is still a resident. Now, this year's Piny Luo has a theme: our unity in diversity. Migori is a miniature or a semblance of the country that we have called Kenya. And so the kind of unity that we have in Migori, because of the different tribes, is the kind of unity that we also have in Kenya. The ODM party brings us together. This particular function also brings us together. I wish you the best of the remaining program. Asanteni. Basi tukiendelea, rais na wageni wamesema na sisi zote tunaona karibu inyeshe. Nataka kuomba CS mmoja tu aje awatambue waajiriwa wa serikali ya juu, na namuomba CS Mbadi, tafadhali njoo hapa. Na ukumbuke mdosi hajasema na muda umeyoyoma. Asante sana. Haya. Onagi oye! Piny Luo oye! Asanteni sana. Your Excellency, I have been given a very, very simple task to introduce the national government officials who are here. Kindly, principal secretaries, rise up so that I can introduce you. We have PS Odede Cyril, PS in the National Treasury, PS Montari, who also comes from Migori, PS Oluga for Health, Medical Services, PS Karen Agengo, Children Affairs, PS Raymond Omolo, Interior. Thank you. We also have with us here my colleague, Cabinet Secretary, the Honorable Opio Wandai, the CS Energy and Petroleum. Your Excellency, allow me just to say one word. Your Excellency, I also want to associate with what Honorable Millie Odhiambo said. The Luo nation has been marginalized for so many years. And this marginalization is not only on development. The marginalization of the Luo community has taken over 62 years since we got or attained independence. Your Excellency, remember and imagine that with our intellectual capacity, from 1963 to 2024 is when the first Luo got opportunity to be a cabinet secretary in the National Treasury. Imagine, for the first time, and Luos are the known lawyers in this country, that for the first time after 62 years is when we are getting the first Luo as Attorney General. As we speak, even with all our intellectual capacity, there is no Luo who has ever been Speaker of either the Senate or the National Assembly. It is not right, and that is why the Luos must choose their friends wisely. Allow me just to say one word as I conclude, Governor. And I want to take you to a scripture reading. Read the book of Galatians, chapter 6, verse 9. It says, don't be weary of doing good, because your harvesting period is coming. And I want to say today that 2027
we have already decided as a community, we will give you a second term as we plan for 2032 to take over the leadership of this country. That is not negotiable. That is a plan we have put in place. And anyone, any leader who is still thinking twice, you are alone. The people of this community have already decided, and we are moving forward. We are soldiering as a nation. Thank you very much. Owacho kose okowacho ni mondo umi president ang'o? Ni mondo umi ang'o? Ni umi ang'o? Rais, umesikia vile wanasema, mtampatia rais nini? Mtampatia nini? Basi nawaomba gavana wenzangu, Gavana James Agri Orengo, muda mfupi, hebu hutubia watu wa Migori. Karibu gavana. Hello? 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 Your Excellency the President, William Samoei Ruto, our party leader, Dr. Oburu Oginga, Her Excellency Dr. Betty Ida Odinga, the governor of the host county, Dr. Chilayako, and my colleagues, governors, counties, cabinet secretaries. I will be very brief. Adwana wach matina hinya, wachi koso kikawachi. Awachi koso kikawachi. Your Excellency, I want to thank you because at the end of last year and this year, you are in Siaya for a similar event, the 4th edition of Piny. And today you are here in the 5th edition of Piny. We don't take that for granted. And I hope that in the next edition, you will be with us again. I want to say, for purpose of record, that you have not left Siaya alone also in your endeavor to give maendeleo kwa kila mtu. Lakini mimi nataka niseme hivi, nimesikia yale watu wamesema, but I want to remind you, President Ruto, some 3 years ago, I remember when we were at Kasarani, there were a lot of people there who wanted to hear just one story. But under a very difficult time, you soldiered on and told Kenyans what they needed to hear. All that I ask you, we people from this community, we like speaking the truth, and once we agree with you, there can never be any problem. Ema mi anakwayo, ikik mo yeduto, nyakwa par, mo ago tamsi, kadambadi wajo no ko ye ainya, tadwaro nyakwa go tamsi, nikech se uondwa, wanyo kadwa ne uchako uondwa kendo. Thank you very much. Erokamano, allow me to invite Madam Chair Gladys Nyasuna Wanga, Chair of the largest party. Jothurwa untie, Onagi untie, Umor gi Piny Luo, Joma moro fwa badgi ayamo kama. Nyasaye be mor gi Piny Luo, Nyasaye mor gi welo, emomiyo kelo koth, moselal kuom ndalo mathoth, mochwe kawuono. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, our party leader,
Dr. Oburu Oginga, the youth leader, Min Piny, Her Excellency, Canon Dr. Ida Betty Odinga, the leadership present here, Jothuru nikech saodhi mang'eny, adwa wacho weche matin kende. Mokwongo mae piny luo ma wakwongo dhiye, without our party leader, the late Raila Amolo Odinga. But I'm sure wherever he is, he has brought this rain to show us that he has blessed this occasion. And he knows that our people must remain united and must stand together. Our people, as has been said here, are thuondi, fierce fighters. And Your Excellency, in 2007, when Baba was called Arab Mibei, you fought alongside him. And we also know that just as we are thuondi, you are also thuon, because you fought alongside us in 2007 when things were thick and things were hard. One of the fiercest resistances to colonialism was the resistance of Gotlamogi in Gulu, Uganda, where our Luo people of Uganda fought, and the only thing that subdued them was starvation and chemical weapons. And I can tell you that we hope we can have the honor to fight alongside you for the war that you've also fought with us in the past. Our people are not parochial. We want a united Luo, but we also want a united Kenya. We are not people to say that when we are in, everybody else should be out. We are people to say when we are in, everybody else should be in, so that we have one common Kenya to move forward as a people. Your Excellency, we love good things. We are Nyadi people. And when we talk about Singapore, I can tell you that our people will be in the front part of the train of the Kenya that is becoming Singapore as we move forward. Because we know that Singapore will bring jobs for our young people who remain jobless across this land and across the country. Your Excellency, as I finish, we love banter, we love humor, we love football. And that is why I told my new people the other side, kwamba ile stadium ibadilishwe jina, ikuwe Raila Odinga International Stadium. We requested you and Your Excellency, on behalf of our people, on behalf of the ODM party, we thank you for changing the name of Talanta Stadium into Raila Odinga International Stadium. Sasa Arsenal wakuje, wacheze pale, Man U wajipange. Kama mbadi. Your Excellency, our people love the ODM party. Na mimi ndio mwenyekiti wa kitaifa wa chama kikubwa zaidi south of Sahara and north of River Limpopo, the ODM party. Nikisema ODM, nipe tuko tayari. ODM! ODM! Your Excellency, and we know that ODM will form the next government together with our partners, together with yourself. As we move forward, we will form the next government. But the next government, it will be formed by votes. And that is why, as a community, we are embarking on a drive as a party to register 1.5 million new voters as a community. Your Excellency, tushikane, tusonge mbele na hiyo. Ya mwisho, mine untie, mine bentie ka, mine untie. This community has valued women's leadership ever since the beginning of time. And a story is written by Professor Bethwel Ogot of one queen in the olden times called Queen Nyawir, who fought and occupied the land currently called Pawir. She was a great chief. And therefore, as women leaders sit here, and those who want to become women leaders, know that this community has a place for women leaders, as we are led by our mama, Min Piny, Dr. Ida Betty Odinga. Asanteni sana na Mungu awabariki.
Nyawang'aya owacho kose ok owacho? Odonjo nu kose ok odonjo? Aneno kasa ogik. To kasa ogik kako ogik ni. Adwaro mana acknowledge two people, one gi deputy governor ma Homa Bay, kama intiere fuafuaya. Ero. Hello? Hello? Are you able to hear me? Bas erokamano. An bende kama antiere ni an gi dhako achiel ma iluongo ni Agnes Ochilo, mane tiere ka First Lady chung'ane kama intiere. Erokamano. Jaoda ni en nyar kama gambo kabuoro. Abuoro en wuod Amolo Nyaambo machi Nyandiga. Nyandiga en wuod Gambo Nyolwal. Omiyo jokama gambo untie. Nyaru nitie ka. Koro an gi kinde matin mar gwelo min piny. Rais wetu, huyu mama Dr. Canon Betty Aida Odinga, she is the mother of the earth here. Na yeye ni wa kutoka Migori, na vile amekuja hapa najua ako na mazuri ya kusema. Halafu tutaenda tu kwa party leader. Karibu min piny, mondo inbe ilose kodwa mama. Thank you, thank you, thank you. God is good. God is good. And all the time. Yeah, I know that the weather, we are blessed. Every time it rains, we say we are blessed. Because there are many people who would like to have rain in their places, and we've never seen them. So we thank God for the rains. Okwan chumbi wan waleny nikech koth ochwe. Okamano. Your Excellency, the President of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Dr. Oburu Odinga, the party leader of ODM, cabinet secretaries, PSS, MPs, all the Luos and their friends, good afternoon. Today is a very special day because we are gathered here as a people. I know we are gathered here under the banner of Piny Luo, the Luo nation. And therefore, I'll not say much, but I want to just say a few things. First of all, I want to thank you, Your Excellency, as a person, and also I want to thank your government for standing with us, the Odinga family, during the difficult time in our lives, when we were lost Baba Raila Amolo Odinga. I also want to thank the people of Kenya and the people in this room for standing with us. The people of Migori, Amor Kodu, Nuchung Koda, everybody, without minding where you are coming from. You came in one accord as the people of Migori. There were Luos, there were Luyas, there were Kurias, there were Kisis, there are Nubians, there are Somalis, all the people of Migori, and some who I have not mentioned. Today, as we stand here, I was asked to say something small about the young people of this nation. Everybody who is a grown-up was one time a young person. The young people of Kenya, we love you. We love you first because you are our children. But we love you most because we know you are our future. Young people are constantly in the process of learning. You know, when you are learning, some things you get correct,
some things you get wrong. And when you get some things wrong, it is the responsibility of the elder people to correct you. So you go back to the drawing board and correct areas that you get wrong. It is not that we don't like you. We know you are our future. If we don't get this correct, maybe in future we may not be able to lead our nation where we want to go to. Young people are the innovators. Innovation is always changing every time. With every group, you find they're innovating new things. And we rely on you that probably in future, when you will be our age probably, things would have changed for the better, much better things. Therefore, we expect you to do that. As for today, I just want to thank you, and I want to pray for you so that you grow up, young people, to be responsible in this nation. Apart from that, thank you very much, Mr. Governor, for giving me the opportunity to say hello to our people. Ererukamano, Madnya Saigwedu. Jiadima mor gimin pinyane luetu. Erokamano, erokamano. I want to acknowledge Your Excellency. Mimi ndio gavana wa pili hapa Migori County. Kuna gavana alikuwa mbele yangu. Nimejulishwa kwamba Zakaria Okoth bado ako humuhumu ndani hapa. Ule ako na flyways ni Zakaria Okoth bado. Your Excellency, wakati ilikuwa vigumu sana kuongea mambo yako hapa, ni huyu Okoth bado ndiye alikuwa na courage kusema mambo yako. Na yeye alisema utafika. Si umefika? Sawa sawa, asante sana. Kwa hivyo Your Excellency, kabla ni mwalike the party leader ule ako hapa, allow me to thank everybody who has attended this occasion. I want to sincerely thank all of you who consume, develop and improve culture. When we talk about culture, young people think that it's about old people. Culture is the way you live, and old people lived their way. So it is your turn to improve what you have inherited from people slightly older than you. Improve it, because it will be your turn in the future to bequeath it to the future generation. Culture gives you identity, culture gives you manners, and culture gives you wisdom. Without it, you will be a copycat copying other people's culture. Kwa hivyo vijana wa leo na vijana wa kesho, mimi jana niliwaambia Wajaluo kule kwangu that the Luo people are about to disappear. Wengi wanaongea Kizungu, ukiwauliza kama ni Wajaluo hawajui. Nyinyi ndio jukumu lenu ni kubwa sana to continue with the Luo culture, Kuria culture, Kisii culture and all the cultures we have. The sponsors who made this occasion a success include the national government led by the President of the Republic of Kenya, President William Samoei Arap Ruto. The Chinese Embassy came in handy, Kenya Commercial Bank, the National Bank, the LAP Fund, the Tourism Fund, the Cooperative Bank, the Equity Bank, Skyward, the County Government of Migori, the County Government of Siaya, the County Government of Kisumu, and several hotels up in Migori County. I want to finish my gratitude by thanking all our elders, commencing with Ker, Odungi, Randa, Wodarangi. Now, before I invite the party leader, allow me to let the young people know that history of our people informs us that we are descendants of Sinakuru, Kukulubanga, of Dognam, who lived in the Nile Delta, kule mbali sana. Huyo Sinakuru, Kukulubanga of Dognam, alikuwa na mke wake wa kwanza, na huyo mke alizaa mapacha. Na ule pacha wa kwanza kuzaliwa na kufika
hapa ulimwengu alikuwa naitwa Opio Podhokoma, Oropio Hawio Podhokoma. Huyo ndiye alikuwa kijana wa kwanza, na yeye ndio ancestor ya hawa Wajaluo wote. Yeye ndio wajukuu wake, alikuwa Ramogi wa kwanza, wa pili na watatu. Ule pacha wa pili na wa mwisho alikuwa naitwa Odongo Pokboni. Huyo Odongo Pokboni yeye ndio babu wa wakale wote wale wako Afrika hapa wote, including yourself. Kitu nasema kwa ufupi, rais, wewe ni Nyakwarsina Kuru Kukulubanga wa Dognam, na Wajaluo wote ni Nyikwasi na Kulu Kukulubanga wa Dognam. Na vile vile au mnawaona Wamasai wa Turkana na unawaona Wateso, au pia walikuwa wa mama mwingine, mama mdogo alikuwa amezaa kijana anaitwa Lioloitich Diyang, kijana wa Sinakuru Kukulubanga wa Dognam. Kwa hivyo wakati unapanga serikali, panga wa watu wako vizuri na ujue Nyikwa Odongo Ginyikwa Opio gin gimoro achiel. Tunakushukuru kwa ile nyama safi umetupa, naona Mbadi, naona Wandai, lakini vile tuko wengi ongeza. Omedi kose kikomedi. Omedi kose kikomedi. Unajua sisi Wajaluo tukienda uindaji tunaenda na ndugu yetu, kwa sababu uindaji ama vita unaweza baki huko na mwili wako ukibaki huko ni laana kwa community yetu. Kwa hivyo ile uindaji ya 2027 unapangwa sasa, na wewe ndio ndugu tunakufahamu. Kwa hayo machache, hebu ketna Raila Jidwari tukialika party leader. DJ amezuba. Rais hatutamgonyoa hapa. Party leader karibu. Party leader Dr. Oburu. Leo DJ ametulet down. Akija rais, hiyo hadithi tutaendelea kuisema ili tujue sisi ni watu moja. Asante sana. The party leader of the largest party in Kenya and in Africa, Dr. Oburu Oginga. Asante sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, all the governors present, Her Excellency Dr. Ida Odinga, and all the leaders, including my fellow senators and members of parliament, and all elected leaders, and wananchi kwa jumla, hamjambo. Angomotimo ukechikayo. Oimre uru. Sasa mimi leo sina mengi ya kusema, kwa sababu mmeona watu wamenena hapa na watu wengi wamesema yale mimi ningependa kusema. Yale ilikuwa kwa roho yangu. Lakini kama hii sherehe ni sherehe ya Wajaluo Kenya mzima, na Millie Odhiambo alidescribe Mjaluo, alisema characteristics ya Jaluo yote, lakini Wajaluo wengine sasa wamewacha hizo. Kwanza mimi ningependa kila mtu katika nchi hii yetu ya Kenya tuheshimu culture. Tuheshimu culture, kwa sababu kuna kitu ambaye inaitwa cultural colonialism. Mtu akitaka kukushinda, kwanza anaanza na lugha yako. Anaanza kusema at his language is superior to yours. Hata ukiaddress watu wako una-address kwa lugha yake. Hata zile
misemo, zile proverbs tulikuwa nazo kama jamii zinapotea, kwa sababu kuna proverbs ambayo huwezi kuexplain kwa lugha ya Kiingereza. Hata ukijaribu ina lose meaning yoyote. Hata kwa lugha ya Kalenjin, there are proverbs which if you express, they cannot be explained in any other language. So I'm actually addressing our young people. Our young people, including some of my own children, have forgotten to learn their mother tongue. And this mother tongue is an instrument of culture. It is not the only culture. It is the instrument to help you know your culture. And I'm going to organize a symposium just for the Luo youth to sit with me and sit with the elders and learn our culture even better for a few days in Kisumu. I'm going to do that soon. Because it is very, very important. Sometimes I'm annoyed. Your Excellency, I went to America and met Kikuyus in Boston, and they gave me lunch. All their children speak Kikuyu language perfectly. When I went to Washington, D.C., I met Kenyan Luos. They also made a very big party for me with their families. And none of the children speak Luo. They all speak English. They take English to be superior to their mother tongue. And this is a shame. You know, Luos are cultured people. Luo are intellectual. Luo are strong. That is why they used to be taken to pick tea in Kericho. And yet there were people there. They are the ones who were in the quarries even in Mombasa. They are the ones who were carrying those big gunias in Mombasa in the cargo. If we went to cargo handling, the people who are carrying the gunias, the people with strength, were the Luos. Luos are a very, very proud people. I know that. But Luos, Your Excellency, also like what we call justice. That is why Luos have been in the forefront in the fight for independence and for justice in this country. And I want to appreciate, Your Excellency, this broad-based government with whom where Raila left us. We left us in 10-point agenda. One of those agendas included compensation for those who lost their lives in the struggle for liberation of this country. And we have started, we agreed before Raila died. Before Raila died, Your Excellency, you have started the process of compensation. It was only stopped by the courts. Your Excellency, we appreciate that. Your Excellency, I also want to appreciate what by giving us the first Minister of Finance ever since independence 60 years ago. Your Excellency, we are also grateful for giving us the Minister of Energy. Your Excellency, this is a government which we did not form with you. We did not vote for you. And yet you have given us the permanent secretaries. You have given us the ministers. Your Excellency, I am sure when we consolidate this party of ours called ODM and we form the next government, you are going to give us more and more and more because we shall be part of that government. We shall be part of the formation. So, Honorable Mbadi, don't say that it is enough what we have. What we shall get as president, that one is another time. But we want for now, when we fight for the elections together, we must know that we are part and parcel of each other, and we shall form the government together and get more and more if we become stronger and stronger and a bigger party. So I'm urging you, the Luos,
Nyinyi, please register as voters. Take kipande vijana. Chukua vipande and register as voters. If you are not a voter, you are nothing. You will not be respected and you cannot elect a leader of your choice. So take votes and be voters. My people, that is all I can say. And I want to tell you that the way forward is to unite and be members of our party called ODM. And Your Excellency, thank you very much. And I take this opportunity now. Your Excellency, before I invite you, there was an omission here that our care, who is the apex of the occasion which we have here of the Luos, is here and he has not even said jambo to his people. I first of all take this opportunity to invite him to come and say a word to his people before you come and address us, Your Excellency. Erokamano ganda luo, joluo untie, joluo untie, jokanyanam untie. Aduogo nuero kamano dhiambo makawuono, nadhi kumiluongo ni thim licho inga, taringo matek tachopo koro ayudo president ka, amor gi president. Erokamano nyayala. Erokamano osiepna mar Nyasaye medi, ne wajumbe waduto ne magavana duto mochopo ka, aduogo nu erokamano. E budho ma kawuono ne, an e wuon budho joluo. Budho ma kawuono ne, an e wuon budho ni joluo. Omiyo aduogo ne Dr. Oburo Kinga erokamano maneno kamantie ka gin gochilo mboga yako. Mondo abi kaeri amose joluo. Jokanyanam sauru. Jokanyam untie. Oganda luo untie. Erokamano. Wawuoye mathin. Dr. Oburo wacho wach maduong'. Ni ka yano dhi e piny Amerka to yudo ka joka ka wacho dhoge, to kodhi kamachielo to ok wachi e dhowa. Koro mato kwayo na joluo winja, joluo winja. Akwayo President Ruto ni mondo gilokie program, onyisie Minister mar Education ni mondo ketie program moro moganda koganda wache e dhoge. Joluo nyaka wach dhoge, Jokalenjin nyaka wach dhoge, joteso nyaka wach dhoge rugeni duto. Nikech kwagalore, dhowa biro lal. Ok wadwa ni mondo dho luo lal, nikech kikia dhou ti in takataka. Uwinjo kwayo nano. Kwayo na mar ariyo, akwayo kama. Kendo akwayo publicly. Oganda luo osedong chien, to gidong chien ni gidwaro. Akwayo jaduong' president
ni ka wang' ni thuolo moro wuok minike nyithindo tich, indike jolweny, indike jopolis, indike joprison, to pari oganda Luo. Joluo uyiego, jokanyam uyiego. Erokamano jaduong', erokamano president kuom yie kod kwayona. Atieko kawacho niya, noganda Luo, goganda Kalenjin, mowetewa mondo riwre, mondo ka thuolo biro kura mwachikoni walos sirikal ka wan e ODM gi UDA. Donge uyiego? Ajomo yiego mi abad gi malo. A president ineno. Yanda wacho niya, atieko. Yanda wacho niya, kane wadhi e State House kucha, kane wan gi Professor Nyango Min Mary, nawayo ni president mondo ng'iwa gi wenge adek, to wabiro ng'iye gi wenge abich, nikech gima biro nyimwa ni kwariwore kode to wabiro kawo piny. Mad Nyasaye gwedhu. Erokamano uru. Oh, Your Excellency, now before I give you the microphone, I would also like to take this opportunity to thank you very, very profusely, even though Madam Ida had thanked you for it. But I want to thank you for the two occasions. That one of Raila Amolo Odinga, my brother with whom we lived for more than 80 years. Ida is the wife, and Oburu Odinga here is the brother. And we were together with him and you, even when he was sick. You did what you did. And we also thank you for what you did, the honors you gave him posthumously. I also want to thank you because we also immediately lost our sister. And I want to thank you for everything that you did for us during the burial of our sister. We cannot forget it. As a family, I take this opportunity to thank you profusely because I was going to miss an opportunity to do that. Thank you very much, Your Excellency. And now it is my honor to invite you to come and talk to your people. Karibu sana. Mheshimiwa dance. Wapi band? Band wapi? MC. DJ, hapana leta mchanganyiko. Hapana leta mchanganyiko. Hiyo. Yes. Aya. Aya. Ndugu zangu, bwana party leader wetu Mheshimiwa Oburu Oginga, Min Piny,
Aida Odinga, waheshimiwa magavana, wabunge, MCAs, ndugu wananchi wa Migori, hamjambo? Migori hamjambo? Amoso ujodurua. Jodurua untie. Jodurua umor. Oil. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi nilikuwa na taarifa ya kusoma, lakini kwa sababu ya masaa, wacha niwachane na ya kusoma. Nitapatia huyu governor, ataweka katika record ya Piny Luo 5th edition hapa Migori. Huyu mrembo wenu anaitwa Milly. Alisema Kiingereza tuseme hapa, ile alisema kaleidoscopic, ama alisema nini? Mimi nikachanganyikiwa kidogo, So mimi nimeungana na nyinyi, na mimi nataka nimshukuru gavana wetu hapa Ochilo pamoja na viongozi wa Migori kwa kupanga hii sherehe ya utamaduni na culture ya watu wetu, kwa sababu hii sherehe inaleta watu pamoja. Inaleta watu kutoka kule mbali, kutoka South Sudan na kutoka nchi zingine, kuunganisha na watu wa Siaya, watu wa Kisumu, watu wa Migori na watu wa Homa Bay, na sisi wote wa Kenya wengine ambao wanaishi hapa. Tumeambiwa ya kwamba hapa kuna Wakuria, kuna Wakisii, kuna Wasomali, kuna Nubians, kuna Wahindi na kuna Wakenya wengine kutoka sehemu zozote, lakini sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja, na tumekuja hapa leo kusherehekea mila na desturi ya jamii ya Wajaluo kama ni wa Kenya ama sehemu moja ya taifa letu la Kenya. And we want to say we are very proud to be associated with the culture and the tradition of the great people, the scholars, you say they were scholars, right? And you say they were very proud people. And you say they are people of class. We are very proud to be associated with you, and we want to commend those who started this festival, and I want to assure you that the government of Kenya is always going to fund and to support this cultural event because it brings people together. Tumeelewana jameni? Mimi vile vile nataka niseme nimefurahi sana kuungana na viongozi wa hapa. Na kabla sijasema mambo mengi, mimi nataka niseme hii ndio nafasi ya kwanza kufanyika festival hii ya Piny Luo bila ya ndugu yetu kiongozi, the President of Kenya that never was, the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Na kwa heshima yake nataka tusimame dakika moja kwa heshima ya ndugu yetu Raila Amolo Odinga, kwa sababu sherehe hii inafanyika kwa mara ya kwanza bila yeye. 1 minute please. Basi asante sana, mnaweza keti chini. And as we celebrate our friend and brother and leader Raila Amolo Odinga, so do we celebrate the men and women who came before us and before them, our ancestors, the people who came before us, the people who set up culture, who set up our tradition, which we celebrate today. Na mimi nataka niseme nikiwa hapa Migori, mbali na sisi kuja hapa katika sherehe hii ya muhimu ya mambo ya
utamaduni na desturi za taifa letu la Kenya. Na nataka niseme hivyo kwamba hapa Migori tuko na a UNESCO identified site hapa ambalo inaitwa mahali tumetoka saa hizi Timlich Ohingla. Hiyo Timlich Ohingla ambayo it is recognized as a cultural and historical site. Tumekubali kwa sababu mzee Odungi Randa ametuambia tujenge cultural center pale, na nimekubali. Nimemwambia waziri wetu Mheshimiwa John Mbadi aweke milioni 50 tujenge cultural center pale Timlich Ohingla. Tumeelewana jameni? Na mbali na hiyo, nyinyi mmesema ya kwamba jamii hii, they are not only professionals, they are not only scholars, but they also believe in justice. Ni kweli ama si kweli? Wengi wamepigania uhuru wa taifa letu la Kenya. Wengi wamepigania the second liberation of the Republic of Kenya. Wamepigania katiba mpya ya taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli? Na ndio sababu hiyo ndio tumepanga mambo ya kucorrect historical injustices zilizofanyiwa sehemu hii na jamii hii. You have said correctly ya kwamba kumekuwa na ubaguzi pale nyuma, ubaguzi wa siasa na ubaguzi wa maendeleo. Ni kweli ama si kweli? And that is why we must correct especially the development injustice that have been denied this region. Na ndio sababu hiyo mimi nasimama hapa mbele yenu. Hawa viongozi wa kutoka Migori wamekuja wakaketi chini na mimi, gavana wenu na wabunge, na tukasema lazima tusahihishe ile makosa iliyotokea, ile ubaguzi ilifanyika, lazima tuisahihishe. Na ndio sababu hiyo hapa Migori, budget yetu ya mwaka huu tumeweka barabara mpya 10 hapa Migori County. Tumeweka pesa bilioni 1.7 hapa Migori County. Hapa Migori County tumeweka pesa ya serikali kupitia kwa affordable housing shilingi bilioni 23 Migori County. For the first time in the history of Kenya, we have a budget of close to 45 billion shillings in Migori County. A budget that has never been, because we are trying to correct the historical injustice that happened to this county and to this region. Nyinyi mnanielewa jameni? Si tunakubaliana watu wa jamii hii ni watu ambao wanapigania haki. You want justice, and that is why we must correct the injustices of development that have happened in the past. Hapa Migori, I want to say, without fear of any contradiction, that we are boldly correcting that historical injustice. That is why we are expanding the new airport here in Migori. We are building a new terminal, and we are looking for ways to extend the runway so that this region can have an airport like all other regions of the Republic of Kenya. Vile vile nikiwa hapa, nyinyi mnajua hapa Migori town tunajenga stadium mpya. Ile stadium tulijenga Nairobi ya karibu shilingi bilioni 45 kwa maombi ya wananchi wa hapa, kwa heshima ya kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Tumesema ile stadium ya kule Nairobi, wakati itakamilika Januari inayokuja hii, tutaenda kule rasmi tuipatie jina ya kiongozi shujaa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, iitwe Raila Amolo International Stadium kule Nairobi. Lakini mbali na kufanya hiyo, lazima tujenge stadium mpya hapa Migori vile vile. Ni kweli ama si kweli?
Pale tayari nimeweka milioni 900. And the stadium is already 30% complete. Mimi nimeambia wale wanajenga pale ya kwamba kabla ya mwezi wa 6 mwaka ujao, mimi nitakuja kufungua stadium mpya hapa. Mutanipatia jina ambayo tutapatia hiyo stadium wakati hiyo ikikamilika. Tunaelewana jameni, watu wa Migori? Migori hoye! Migori hoye! Mimi nataka munisikize kwa makini. As part of correcting the historical injustice, leo nimetoka Muhuru Bay. Tumesema tunafanya mambo manne Muhuru Bay. We are building a pier of 500 million. We are building a market of 350 million. We are building a landing site of 150 million. And we are building the road from Masara to Muhuru Bay so that the people of Muhuru Bay can live like other Kenyans are living in different parts of our republic. Migori hoye! Migori hoye! Tuendelee na maendeleo ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Watu wa Migori ni watu wa kupanda mpunga ama mchele, ni kweli ama si kweli? Wakati nilienda Nyatike, watu wa Nyatike waliniambia wanahangaika na mchele yao. Wanauza mpaka wanatafuta soko kule Uganda na hakuna milling plant. Mimi nataka niwatangazie, huyu gavana wenu amenipatia ekari 50, nimetafuta investor. Januari anakuja kuweka kiwanda ya bilioni 1.2. Tuhakikishe ya kwamba wakulima wa hapa Migori wanashughulikiwa kama wakulima wengine wa mpunga katika sehemu yetu ya Kenya. Migori hoye! Nyatike hoye! Vile vile, nyinyi ni wakulima wa miwa, ni kweli ama si kweli? Hapa tulikuwa na kiwanda ya Sony, ilikuwa inatusumbua. Hailipi wakulima, hailipi wafanyikazi, inalipa baada ya miezi 6, miezi 8. Tumefanyia investment, tumefukuza wale walikuwa wanafanya mambo kinjini chini. Sasa factory yetu ya Sony inalipa wakulima every 10 days. Na wale wafanyikazi wake hatuwalipi tena kama serikali, wanalipwa na kampuni. And I want to assure you that sugarcane farming is going to be a new frontier of improving the economic reality of Migori County. Migori hoye! Mnasema tuendelee? Leo katika university yetu hapa Rongo, katika ile program yetu ya kuhakikisha kwamba tunajenga hostels ya vijana wa Kenya, hapa Migori tumesema tunajenga hostels ya vijana 7,200. Kati ya hawa vijana ni vijana wa university ya Rongo. Na leo nimekuja kuanzisha hostel hapa ya vijana 2,300. We have just inaugurated a hostel, and that hostel is going to be complete in 1 year so that the young people, the learners in Migori, in Rongo University, can have a decent place to call home. And therefore, vile mbunge wenu Paul Abor alisema, amesema ya kwamba pale wanafunzi hawana student center. Ni kweli ama si kweli? Sababu hiyo nimekubali Paul, na tayari nimeamurisha wizara inayohusika na ujenzi, wakati wanajenga ile hostel pia watajenga mambo ya student hostel, ndio na student center, ndio hawa vijana wangu wapate mahali ya kutumia as a student center. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Kiongozi wetu Raila Odinga alituambia tufanye mambo mawili. Tufanye mambo ya maendeleo na tupange uongozi ya Kenya. Na mimi nataka niwaambie, sisi kama wana UDA na Kenya Kwanza tutajipanga, tutapanga mambo vizuri. Na nyinyi kama wana ODM, mbona sisikii tuko tayari? ODM, ama muliwacha kuwa tayari? ODM,
Sasa nyinyi wana ODM, nyinyi mjipange, muweke chama imara ili tuweze kwa pamoja tuunde ile serikali inakuja kula mbele, na tukubaliane vile tutabadilisha Kenya, kwa sababu Mheshimiwa Raila Odinga aliniambia tuunganishe Kenya, tufukuze umaskini, tufukuze ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko, Kenya iungane iwe moja, ndio tuweze kufaulu kama wananchi wa taifa letu la Kenya. ODM, muko tayari? Muko tayari? Tufukuze ukabila, tuondoe mambo ya ubaguzi, tuondoe chuki, tuondoe umaskini, tutembee pamoja. Hebu niole wanasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Basi kwa sababu ya masaa, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nasema nawashukuru sana. Mimi nataka niwahakikishie pale tulianza pamoja. Mnajua kabla ya wengi wetu hapa kuwa ODM, sisi ndio tulianzisha ODM. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na mimi nataka niwaambie wana ODM, vile Mungu alipanga tukawa na ODM, na mimi nikamsaidia ndugu yangu Raila Amolo Odinga. Ni kweli ama si kweli? Juzi kabla hajaenda ile safari, pia nilimuuliza vile nilimsaidia wakati mmoja. Raila naye amekuja akanisaidia, akahakikisha kwamba serikali ambayo mimi naendesha ni dhabiti. Na mimi nawauliza wana ODM ya kwamba tukisonga mbele, mimi nataka tusonge mbele pamoja na nyinyi. Muko tayari ama muko tayari, my friends? Hebu nione wanasema muko tayari. Muko tayari? Sasa unajua Kenya hii iko na siasa mingi. Kuna wale wa no term, kuna wale wa one term, kuna wale wa two term, kuna wale wa long term. Nyinyi watu wa Migori muko kiwango gani? Arambe! Arambe! Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Mnasema tutam, tuungane pamoja, tutengeneze serikali, alafu niwapange pale mbele. Nyinyi muko tayari? Haya, asanteni sana. Mimi nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Nyasaye okwedhu. DJ, hapana leta mchanganyiko. Naomba sote tusimame kwa wimbo wa taifa. Sote tusimame.